Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Zion. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Mema obibia akwaba. And also adom nenti me gidi se wa wo hwe me enebre. Wo ho ye, me so me ho ye. Ankrankra bia waba efidie ne so no me ka se nyame hira wo. And also adom nenti ye nya nkwa ye nya hoden. Ye de adwumedi a de bia ye de ba mo akwan na and also ye de ba last week. Mo hu menim na wase betwa me ho kakra but enne no adom na asa edume so amamaba enti megide se obeka ye ho fiti sesebre ya enkodu se 11 ne bebo no na edwumedi a ye wo ma wo no ye be ma wo nti tena enko entwe ho se wo drive wa mesrew na wa increase volume ne kakra na wa concentrate on your driving se wo classroom nso a nyoma ne hihye wa so na otie no saa na ye no so we dwue mu nso a se ne obaebi a obenya mfaso e wo ade a ba besua ho no bigidi se ebeboa wo. Yes, welcome to the month of November. And ye eda edikan of November, even though today is the 3rd of November, no. Minim say and any your first time ye beshia o November. Nti baby biara o no asomdwe encount. Ye ba beshia no ma bebre mreni ko. Nti metwa me ho sima kekepe na me ba ya na ye de dwumedie na ahyase. Ene topic na ye ba be ye no emu hwampa na enche bia I will introduce my resource person to you. My favorite my sister ba kope na ode ye abefa edwumedie ne mo. Metwa me ho sima meba sisi a mo ntwa me ba. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors. Let us take care of probate. Ready for the ultimate property and lifestyle experience? Get ready for the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023, coming to 2 exciting locations. Join us in London on the 11th and 12th of November, where leading reputable real estate developers will be waiting to meet you face to face. Be inspired by industry experts as they provide thought-provoking panel discussions and live Q&A sessions. And finally, mark your calendars for the 16th and 17th of December when the expo lands in Accra, Ghana.
experience the vibrant lifestyle and rich culture of Ghana while exploring investment opportunities in the thriving real estate market. Our expo will also feature exhibitors ranging from banking and legal services to estate and property management. Get all the support and information you need under one roof. So whether you're looking to invest, visit or simply explore the world of real estate, the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023 is the place to be. Don't miss out on this incredible opportunity. Book your tickets now via Eventbrite for the Ghana Property and Lifestyle Expo 2023. Dream it, live it. You don't want to miss out. Welcome back. And 3rd of November, and then so you say Asia. Many aji me did say Sanso na we near Jimmy Sroba swab modiana share my yenu bema na naji my drew ha. Nanaji manyamensha no pay baby biara war. You did say, do na air na mon share ye bo register, see free legal education. Mr. Please share. Na enko inim na enquetri my. Do na abaso na Miss Remo Linda Menso say hi. Miss Remo ma enkwechi my na program more de medical I introduce me resource person and me ne ba be di dwuma no oye ma me lawyer papa bi Eunice na on fanchi akese emetiefo na afede ni ahwefo a omo hwe yen ene omo amutie already ni so nyina no na afede ne me wo ma no me dia etetia no ho ela Eunice bacho ma akava Major, so you feel last week. I mean, I hope you say, yeah, cool. boko Yɛda Nyame ase. Mame nhyia etiefoɔ ne ahwɛfoɔ nkurɔfoɔ a wɔrehwɛ yɛn wɔ Facebook so anaasɛ YouTube so anaa BWTV yɛda mo nyinaa ase sɛ ɛndɛ da yi mu abɛka yɛn nsa. Happy New Month sɛ sɛ Nyame yɛti ɛkaeɛ. Yɛ hope sɛ Nyame adom ara kwa mo nyinaa mo ho yɛ. I know say very soon na December nso so abeto yɛn. Nti as it is said, no, we all look forward to the new month with more vim. Nti and then you I hope say move to me I share now to me at least at least baby a unim say obi struggle was that area no not wait to me so aboa no ewo ho. Nti yɛda mo ase bebree. Yo, Eunice, so yada say ato nsa fro na Fridays anope bia yenya na oni ebe ye nkyerɛkyerɛ. Ye din kyerɛkɛse nso ma dodo na abaso ne nyina. Ne wo ne say every time bia yenim say answer na obesɔre na obehu say ade akye no. Obie news na bibi sene wo ho. Every day there is something that comes up. And you say when it comes to home office, omoye baby, omoye obemu say session of their departments, maybe you're very proactive. Not just say abribia nneoma foforo ekoso na omo nso mu dane omo ho ewo ho omo ntna de bia they review whatever they have so my guidelines so my decisions so my de be ho and afen so cases upon cases no bia cases omunya no na omo afa emo nimde ene emo nyansa na omo de to omo bra saa nso na most of the time no to me nya nkrofo ne omo court. Yes, home office. Nkrofo si omo de bia. Nkrofo ni home office court. Every day bia will be the home office a court. Enti no sometimes no omo court no na omo hwe nsem a ekoso no. Se kotie omo se ankwenti omo a omo ba pe na omo afamu enimde na omo ahwe se ne ekọ no. Se ne betumi aye na ye di aboa next time. Enti home office there omonda debi omodanda omonda enti yembisa lawyer Eunice se eba ni se home office yenim se debi omodanda mo a debi omodi bibi foforo ba everyday bia bibi eba ken ma eyete enye mo lawyers a yenti ti so obi a opark nkan na mia nso minim se mia me hu nkrofo yi memba obi adi o akenkan eba na akenkan ida se yeni adaje e de kan anase yempe akenkan saa na tie enti no ye de ye pese
obi nkɔte obi nkɔkan na ɔbɛka nkyerɛ yɛn saa na yɛn ani gye yɛpɛ yɛse na mmom yɛse no sɛ yɛkɔ akɔte afiri lawyers ano deɛ a ɛna yɛgye di tum sɛ ɛyɛ trodoo ɛyɛ nokorɛ pɛpɛɛpɛ nti Eunice mekasa bebrebe nyinaa na mesrɛ wo fiti me ho wakyɛdeɛ but fiti tama me hu ya bɛdu ɛnɛ anɔpɛ yi ɛdeɛ na home office de aba ɛdeɛ update bɛn na ɛwɔ system no mu na afei deɛ yɛnkɔ ne ntɛmtɛmtɛmtɛm pakyɛw adaroma Patricio. Nti sɛ ɛba yɛ immigration nsɛm deɛ sɛnea wokaeɛ no every week biara nneɛma sesa. Nti deɛ bia yɛbɛho de rule sɛ when it comes to yɛ BRP cards na ɛkyerɛ asetena na yɛwɔ no home office pɛ sɛ ɔmo scrap ɛno no na ɔmo yɛ biribiara digital. Nti this week ɔmo ɛde more information about in regards to yɛ e-visas. Nti sɛ woka sɛ or asetena ɛwɔ kurom ha whether is leave to remain anaasɛ indefinite leave to remain ɛna wowɔ BRP card anaasɛ wowɔ BRP residence permit anaa koraa mpo sɛ wowɔ passport no with the wet ink stamp in it. Almost say from next year no they'll be introducing e-visas no to almost every overseas immigrant. Nti sɛ wo say oh asetena ɛwɔ kurom ha deɛ a then you should have an e-visa. Nti ɛno no you'll be able to access it anaasɛ wo nsa bɛka saa e-visa no through your UKVI account. Nti most nkurɔfoɔ a wɔyɛɛ saa EU settlement scheme no they have e-visas. Into Omono Sano, they don't need to be introduced to it by next year because EU settlement scheme na sedia and they automatically no or e-visa because immigration status are over to me a share to employer to or landlord to whichever institution needs that e-visa. But in Kofoa Canada, they are starting to introduce it to all the other groups. And I know, say, when it comes to immigration routes such as skilled worker and students, no, ebimu ewo sa e-visa no on their UKVI account. Almost say only UKVI account are over to me. I register on our website for an UKVI account. And I know say most nkurɔfoɔ a wɔwɔ passport no without the biometric card no, they're saying say those people can also register anaasɛ wɔn bɛtumi a update wɔn stamp na ɛwɔ wɔn passport no mu to e-visa. Nti ɛno no sa no, I know that most people who have done no time limit applications no will also have access to these UKVI accounts. Into say or sa old passports na stamp no wom say omo ema or indefinite leave to remain. And I won British into ɛnyɛ nkurɔfoɔ na ɔmoyɛ British and then ɔmo kura Ghanaian passport. Meka nkurɔfoɔ na ɔmo kura Ghanaian passports pɛ a saa wet ink stamp no ɛwɔ so no they can do a no time limit application fee biara enim na omo ama wo saa e-visa no into automatically no you'll be registered to a UKVI account where over to me I share with status. With status no limited leave to remain from 2023 to 2026 wobɛhu saa status no ɛwɔ hɔ. Sɛ wokɔ amanɔne na wosan aba a, they expect sɛ wo details ne biribiara bɛwɔ saa UKVI account nti woduru immigration borderlines now, they will just have to look at your e-visa and then process you to move on. Nti ɛno no saa no, ɛno ara ne sɛ wokura wo passport. They also expect sɛ wo passport na wokura no, sɛ wosesa no anaasɛ wokɔ renew wo passport na wobɛ update it on ɔmo UKVI account. So wo number sesa anaasɛ wo email sesa anaasɛ biribi saa nso a they expect you to update it on ɔmo UKVI account as well.
Nti ɛno no saa no, they expect say as much as possible no by next year of 2024 obi biara a ɔwɔ leave to remain anaasɛ indefinite leave to remain no ɛbɛwɔ saa UKVI account a ɔmo bɛtumi akyɛkekyɛke saa nneɛma wei. Nti this does not apply to yeah British nationals. Woyɛ EU ni deɛ a obviously wowɔ saa EU settlement scheme no ase nti wowɔ e-visa deda. Ɛyɛ nkurɔfoɔ no a ɔmo nhyɛ da any e-visa at the moment no na hopefully from next year no they will be able to introduce that to them once they've registered with a UKVI account. Into that's first thing first. Secondly, Na nka mebisa question bi baa me sɛ kɔ so wowie na mebisa me question ne kakra sɛ ne ɛbɛyɛ a mmerɛ ne nti no na yɛakɔ yɛnim ntam nti okay. wowie wo deɛ no Okay. Into secondly, when it comes to British nationality, last week now your penny air discussed the deprivation of British nationality and the fact that Obi an application when discloses and now he was in another relationship and afei de ehu say deception nti ɔmo agye no British passport no ɛfiri ne nsam. And obviously when it comes to home office for there I'm making it clear say when it comes to deception, misrepresentation, and now crampo say with the bonibia emphata and I say omudre so we a terrorist those are all reasons for them to also deprive you of British nationality. Into this week, no, so the new guidance about in regards to depriving Kofoa, formerly foreign nationals are naturalize it as British citizens. Then yeah, at least church mu say you say for instance, na ɛsɛ wode asɛm wei ɛhyɛ wo application no so, wosesa a wo din ne wo date of birth, na ɛsɛ woka ɛwɔ wo application no so, woanka. Afei de a yɛabɛhu sɛ na first wo din de sei, na wo date of birth yɛ sei. Nti adɛn nti na woamfa anhyɛ application no so? Almost say that is, and other reasons can be reasons the NCR almost to me AJ or British passport no so every was them. And of course, you know himself with our Nationality Act now, no. So almost there's no obligation to notify you say almost nsɛm. And obviously it's something that we always say it is wrong for them to do without notifying you say almost British nationality them. And they know say most people who are foreign nationals will also have ABR, their other nationality as well as their British nationality into ABR and Shada and Haumo. But it is something that we need to be careful about because it's not just the fact say obi a terrorist and I say obi di bonibia and fata and na to agye saa British citizenship no every them. So nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ wo disclose na wan disclose wɔ application no so a ɛbɛtumi nso abɛhaw later on in the future. Nti yɛbɛgya update no wɔ ha na Yo, yɛtoa so. Eunice, me that say, maybe so just one or two questions be pair. Near what kinds is I mean, shall same free itchery. You can is your British passport now, yet to me, edgy, name be a wire bonny be. Main funny say, me kuno, ena, or no what British passport, inti, or worry me, means me go through process, no, I mean, so, and then Miss Mariana British passport, main funny, sir. Me mma no nso so abɛnyɛ bi nti sɛ nyinaa but me gyinaa me kunu so ɛna me de yɛɛyɛ ɛna me mma nso nyaayɛ sisi a no sɛ ba ne sɛ me kunu na wakɔyɛ biribi anaa yɛakɔte ɔde biribi ahenta ɛna yɛakɔhu na yɛ strip no off ne British citizen no me a me gyinaa ne so nyaayɛ ne me mma no ɛno nso ebɛtumi affect yɛ anaa
yensu yebeka say yegina ono na yegina ono ni details deceptive details no ena ono de nyae no yegina eno saa so ne anso ye de nyae nti se ase ayi eno free foundation na ye ni British passport na free na say citizen na free ni nsema ya yegina saa de no so yenso e ka yen bia na mpacho Debbie. Nti what they state ne say nimpa kro na odi bone no mhm ono na ye be strip no with in terms of the deprivation no. Nti okay for instance, we your family na nimpa kro no a o ya ne British citizenship no free nipa na omo drain say why bone no, mm they will not be affected because of the main applicants now homogena no so every year application. It is just specific to that person and that person alone. Yeah. Okay, yeah, affecting. And then you say, ono nkwa no akodi ni body dia, yes, affect ono nkwa ba. On say ye gyina sa, ntro na utwa ye no na ye nso ye di nya Yeah. ye no. Na maybe sa, Yeah. that Yeah. question no, Yeah. ye. Na afen so no, passport na, ye visa na aba na, ye be ye no. First of all, o kire mu a, but sisi a so bi nim, onim how saa visa na ebe esitie afe na ye introduce so a ye be hwe kwan a ye ye nim se dodo na nim saa share code ni saa nyoma no nti so bi utu kwan na sisi a ye so wo visa wo de visa ne is electronic visa or Mm. sɛ wotu kwan a or sɛ wo apply anaasɛ sisi automatic ɔmo yi for na ɔmo yɛ nyinaa no ɛwɔ hɔ sɛ ɔmo yi visa na ɔsɛ ɔmo san yɛ ana application biom na ɔmo nyɛ firm sɛ ampa ɔwɔ yi visa sɛ ɔmo kɔ akɔ renew ebia indefinite na anaasɛ ɔmo wɔ ɔmo wɔ pre-settle ne so anaasɛ biribi na ɔhɔ no application no manhyɛ da nti mu yie megye di sɛ obi nso ɛpɛ ɔhɔ na nso asan tie ne yie mpatwɛ bɛtumi akyekye mu kakra wɔ hɔ. Okay, so now make I say in terms of the e-visa and I say electronic visa no, Mhm. more EU settlement scheme nasa no, omo ewode that because Automatic. omo Okay. no, yes, omo Okay. no, omo yeah, omo application na online. And see, as soon as Okay. somebody confirmation ebema omo no, they Mm-hmm. can go online and view almost status. And Okay. as well as viewing it, I'm able to also share to any employer and as a landlord or any third party. In the Okay. no no more EU settlement scheme national already have e-visas. In Mm-hmm. the there those on other immigration routes are only e-visas. Into for instance, say if for instance ukita biometric card and I say ukita permit now, they would say so why your application not online na woka say wo application na why you no because when start can biometric permit ninti and also Sano you can register on their website for a UKVI account. Into Mm-hmm. UKVI say a UK visas and immigration for no ɛna ɔmo initiate saa adeɛ wei a yɛfrɛ no e-visa. Okay. Nti ɛno sa no sɛ wo register on normal website for an account Mm-hmm. then they can go ahead and then show you wo e-visa na ɛwɔ ɔmo system no so. Nti Mm-hmm. the e-visa would just state Mm-hmm. um The Mr. state. So and so with date of birth here say and our Mm. citizen is from November 2003 to let's say November 2026 and a photograph of Winimno Your will face, be yes. as Mm. well. In Oh, see, okay. Mm-hmm. yeah, so Mati Honasi. Mm. yeah, it's here. And so as long as you Na- have a UKVI account, you can always view You your can have it. status. Until last one. Oh, to kwaya. Now kita o passport. Mbia na senior can say if you renew your passport, you have to give them the details. Okay, my renew a passport into new passport no. My mom di me ama yɛ update mu wɔ system nti passport na me kra na ebia na hwee bi net bi antare mu so ebia Mm, na the net na yɛdi kan de maa me no ɛtare old one ne mu either mm, sɛ me attach old one with the new one no na me de nam saa na menim sɛ tete no yɛyɛ no sɛ mm, yɛasesa sesi ade a metuu kwan akyɛ nti menim but sɛ
Eba ne say utu kwan na unim say wo yi visa. Do you have to print it out? Na fa share wo passport na wo mfa nko. Ana say wo do a your UKVI account no you need to know the code and your mechanism or password and BB na say wo do a wo de amom say me UKVI na mani enti no mom check pato ho no send ebe no. It's usually in Uh-huh. conform UKB account because I do it mostly for EU Busian for EU nationals no. So Okay. usually once you log in, they ask for within any documents I will use here. Is to For say passports now will use here, it will ask for your passport number and then your okay. date of birth. Okay. Into visa no, obviously if you are saying say first Mm-hmm. time now we'll register yeah yeah will UKVI Yeah. account no Uh-huh. so will old passport with your Viginet in it now Yeah. and answer your old passport with that wet ink stamp now Mhm. then they expect that you hold sa old Old passports no passport. new Mm. passport no because that's how they will be able to log in into Okay. old passports no with the number nishema then you place your date of birth then it will bring your details up and then that way they are able to check say ampa or sign Okay. definitely no Okay. and Okay. say oh that is now. Okay. Nti no, me final na ebe conclude ni say sisi ade wo na mo a. Ade amiensa wo. Udi date of birth and your passport number. Asa say your biometric card number ne nso a. Ade amiensa we ape na wo ko. Nti wo tu kan na me wo tro wo nsem. Na wo ba na wo de a tro mo say mo hwe ni mo amon type na mo hu the status am de wo krom a man Eunice ye da ase ye na ene yenko yen main topic is so na emre ne call no do ya abo na emre ne nso so a menim se dodo na aba so no mo ni agi edwumadi a ye no na se mo ni agi ho de a mesra mo ani die mo mo dia mpiempia mo etiko mo mpia program na etiko say share let it go viral. Nana Juma say we miss you last week. Oh, I hope you are you are good and the beautiful family. Nana Juma no cre last week. Or say we could try my work cry. Good morning, ladies. Yenyaba Sandra Fraser, I don't know. Jennifer Japan Sudin cry. Joseph is Asia. And so Edin Chia Edia Mayen and Ajumai. May I say, Helena Aosi, good morning, Lady Manyeti and Lawyer Eunice. Thank you for God bless you richly for your relentless dedication, for your dedication to the community. Oh, Nyamin Shao, Helena, Auntie Helena, baby Biaro, Nyamin Shao, Shra, and Opi Washraye. Sandra, Yensuya, that's say, KB. I say, good morning, ladies. Always enjoy listening. Please share. Ampo, KB Air Tunsa Akatra Munina say, mon share program no. Na ehia papa Samson na Charles Mary say God bless you for the good works. Mon koso na mon share because this particular topic no be me say me treating na nekra me sa treat biom because dodo na ewo you can say menka say problem but dodo na per se on be hu kwan a ye fa so a ye switch it from one company to another. I know because bebre efrefre me ebisa and a questions nso pii ewo ho enti monhye na yentumi nya enimde no dodo na enya se na ebe ya lawyers nso aso sorry aso bedwe om kakra obi wo ho a enye se okoya application ofre keke no webisa question keke no ano no but se mo share no mo nya nimdeɛ na ɛyɛ na ɛbrɛ questions ne bi ase because answer a whole lot of questions a ɛwɔ wotiri mu. Lawyer Eunice, ɛnɛ yɛbisa say how do I switch as a skilled worker from one employer to another? Yɛnim sɛ when it comes to skilled workers na anaasɛ skilled migrant route nkurɔfo bebree but majority a yɛnim no dodoɔ na yɛka ne sɛn care workers yɛ abi anaa health and care anaa health and social care workers majority skill worker no ɛdɔɔso yie o but ɛyɛ ana yɛsu kakra a ɛwɔ yɛn ho sɛ yɛhu sɛ baako pɛ na ɛyɛ so straightforward a na obiara to ahyɛ so
no one said do na where we train no bi kra mpo yes even easier but yen hwe ho kra and obia obia one way na enye yen fault sa na esutie until Eunice mesrew one cranny skill worker no and from where how make us say one employer to another one skill worker na ansana yako my major questions ni so pacho. Okay. Nti sɛ yɛka skilled worker no a sɛnea wo so wedi kan aka no ɛyɛ dodoɔ, but usually ɛyɛ obi a ofiri amanɔne Mm, a ɔnni afebɔɔ anaasɛ settlement a yɛreka sɛ saa nnipa wei pɛ sɛ ɔbɛtena UK kurom ha ayɛ adwuma. Nti ɔno no saa no, saa nnipa no ɛbɛnya visa anaasɛ leave to enter anaasɛ leave to remain under yɛ skilled worker route. Nti adwuma no a ɛwɔ yɛ skilled worker occupation list no so no, ɛdɔɔso bebree. There are hundreds and hundreds of jobs, including the fact say nkurɔfoɔ bɛtumi koraa mpo aba hanom as people who are managers, retailers, nkurɔfoɔ a wɔyɛ adwuma as construction workers, chef, caterers, nkurɔfoɔ a yɛbɛka sɛ wɔkyerɛ adeɛ, teachers, and so the list is endless. Nkurɔfoɔ anim sɛ list ne deɛ sɛ wohwɛ a ɛdɔɔso yie, but we don't want to stress so much on just the health and care route sɛnea wokaeɛ, because health and care route no is known as a shortage occupation area nti ɛno no saa no because of the high demand ne nti na nkurɔfoɔ hyɛ daa na wɔayɛ application based on saa health and care route, but ɛno ɛnyɛ route a ɛyɛ available pɛ ɛwɔ yɛ skilled worker route no so. Nti there are people who are even musicians who can come under saa route no so, and there are people who are admin, secretaries, lawyer for barristers, judges, ɔmo nyinaa ɛbɛtumi aba under the skilled worker route. Nti first of all, that is who a skilled worker is. I think so now say when it comes to employer and as employ the employer who is employing the skilled worker, yes. one employer no Mm, employer no obi a ne nsa ka saa UK sponsor license a okay. ɛkyerɛ sɛ ɔno nso ebetumi ama skilled workers anaasɛ nkurɔfoɔ a wɔn meet eligibility requirements no aba UK kurom ha. Nti it's not available to every employer, and every week biara no the employer list is always increasing because of the fact that nkurɔfoɔ apply for saa sponsor license no. Okay. Yo, lo Eunice me da se wacheche mu yie sisi a wama yehu skill worker no na wama yehu employer no say sa license ne kra nya obia na ewo, but they keep applying and then they keep getting the license and at the same time nso no dodo na nso ntumi mpass o compliance visit no nti no ebi mo nso they keep stripping off their license every month nsam ne de this week kra mente kra matemi ensa ya pa ya three companies omo lose omo license ne nyina no dear yeah no near can but there is obviously one way or the other no bb so into one my year skill worker. Now before my next questions now you because you've just made mention of a sponsor license yeah bebaho na skill worker now what check them no man to say minim say company no to go and then employ these people to come and work into employment hono ɛyɛ ɔmo free amanane nko a ɛba that's from abroad nko a ɛba na ɔmo yɛ skill anaasɛ even within the country ne koraa no wotumi apply as a skill worker meyɛ foul mpakyɛw ɔhɔ no wobɛma yɛhu difference ne kakra. Nti Nameka says, as an employer, no, you have the right to employ Employ. nkurɔfoɔ a ɔmo firi amanane anaasɛ ɔmo wɔ leave to remain ɛwɔ kurom So ha. Nti okay, okay, nti okay. whether you have somebody a ɔne asetena koraa no
anaasɛ obi a ɔte UK ha na obetumi meet eligibility requirements no, saa nimpa no ɛna employer no ebetumi afa no wɔ adwuma mu. Okay, Matthias, yes, yo, and ye who ye two categories, who to me were hakra now or another route to soa, who to me be dani skill worker. And most of near what kind of say shorted occupation, dear no, I call ye health and social care, na do na any sign, but other ones and so even usha shorted occupation, baby, oh, a draw so pow. Ɛdɔɔso paa but ɛm sɛ yɛn nkurɔfoɔ no yɛnhwɛ saa areas no ɛdɔɔso yie but yɛbɛkɔ so another time sisi a wokasa nso no wabɛbɔ biribi so a ɛfrɛ no sponsor license a yɛnim sɛ yɛka a obiara sɛ cos anaa certificate of what sponsorship. But the sponsor license itself no is different from certificate of sponsorship. Nti no yɛnhwɛ sponsor license no ɛno na ɛma employers ne tumi no ɛno no ɛyɛ de adeɛ wo sɛ ɛma employers tumi bɛyɛ de adeɛ wobɛtumi akyerɛkyerɛ mu kakra ansa na yɛatoa so. Nti in regards to employer bi a wɔpɛ sɛ ɔma saa certificate of sponsorship na wobɔɔ so no, usually no ansa na ɔmo bɛtumi asponsor obi no, sɛ ɔmonya sponsor license free home office for ɛhɔ. Nti they are acting as a third party for the home office because ɔmo say ɔmo hia nkurɔfoɔ for adwuma na ɔmo yɛ no, but they are also having to manage nkurɔfoɔ na ɔmo ba no anaasɛ nkurɔfoɔ na ɔmo wɔ kurom ha na ɔmo ɛfa ɔmo wɔ adwuma mu no, they are also having to manage them and also make sure say ɔmo bɛ meet salary requirements, skilled level requirements, the fact that saa nkurɔfoɔ no nso ɔmo visa no ɛɛbɛwu a they will also make sure say ɔmo bɛ renew ansa na visa no nso ewu and make sure that at least adwuma na ɔmo sɛ ɔmo wɔ no they would allow them to work within that role. In sponsor license, no, is valid for a period of 4 years, and then that is what Emma sa employer no to me so over to me as sponsor will be. Okay. Yo, nti see ano employer no na onya license no your friend no sponsor license. I say or employ obi a ɔno ma no sorry, employer no na ɛwɔ saa license na yes to me no. Nti sɛ or employ obi with saa to me na or issue na say me be employ wa no ama no see certificate of what sponsorship kyerɛ sɛ me de me to me no employ sɛ bɛyɛ adwuma ma me ɛno yɛ establish saa. Nti si no sɛ yɛnya employer de yɛnya yɛka ne sɛ certificate of license no sisi no sorry, certificate of sponsorship no sisi no me as a skill worker no ɛdeɛ na mehia ansa na employer no ɔwɔ saa tumi no aka sɛ ɔbɛtumi afa me ka abɛsi eligibility sɛ meyɛ another skill worker na sisi mpɛ sɛ me switch it to another company no ɛdeɛn na ɛbɛma me eligible ansa na the new company no bɛtumi afa me anaa we switch de ama me. So what me question aseɛ deɛ. Maths question ase yie. Nti when it comes to obi a ɔyɛ yɛn kind of say skilled worker ɔwɔ kurom ha deda because topic no is in regards to saa nkurɔfoɔ na ɔmo wɔ kurom ha deda a ɔmo ebi a ɔmo yɛ adwuma bi a ɔmo pɛ sɛ ɔmo switch ɛkɔ another employer. It is for instance skilled worker no ɛka sɛ mepɛ sɛ me switch to another employer. Ebi a nipa ko no teacher ɔpɛ sɛ ɔswitch from one school to the other. First of all no sɛ nipa ko no ɛhwɛ ne COS which is the certificate of sponsorship. Nti sɛ wɔwɔ so no certificate of sponsorship no ɛna employer no ɛde ma saa nipa na ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ adwuma ɛma no. Nti ɛno ne saa no sɛ me certificate of sponsorship no ɛkyerɛ nneɛma bebree. Ɛbɛka kyerɛ me reference number, ɛbɛka kyerɛ me employer ne din, ɛbɛka kyerɛ me terms of the contract. Nti sɛ meyɛ adwuma for the next 3 years a ɛbɛstate saa terms no ɛwɔ so, ɛbɛstate me job role, ɛbɛstate deɛ ɛyɛ sɛ menya in terms of the salary level. It will state all those things on
certificate of sponsorship no. Nti if for instance me adwuma na meyɛ no menim sɛ ɛbɛbɛ awieeɛ January 2024 ɛndeɛ ɛyɛ sɛ metumi anya adwuma a ɛbɛhyɛ aseɛ just before the end of that contract or just after the end of that contract. Nti sɛ ɛno no saa no menim sɛ m'edwuma no bɛbɛyɛ awieeɛ January 2024 no a, na mahyɛ aseɛ edi kan ɛrehwehwɛ adwuma foforɔ Saa. anaasɛ the same employer ɛpɛ sɛ ɛemploy me deɛ a ɛndeɛ ɔno nso saa no nso ɛbɛtumi ɛrenew me COS no nso ama me. Mhm. Ɛno no saa no na ayɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ of course m'edwuma no ɛɛbɛ awieeɛ saa time wei nti mihia biribi a ɛbɛtumi ama me adwuma from saa date wei to whichever terms a saa employer no ɛnde wo ɛbɛfa. Nti sɛ ɔma wo 2 years, 3 years, 4 years a ɛnde ɔnkyerɛ ɛwɔ so sɛ saa terms anaasɛ saa period no ɛna ɔde bɛma wo. And of course, as a skilled worker, no, you will need to get 70 points in order to be able to apply. Into first 20 points, no air for the COS now on Sabeka no. Into say, or employer no happiness to say Obama or COS, yeah, and yeah, that is 20 points. The Mm. first 20 points comes from the required skill level. Mhm. Into OSHA your immigration rules under your appendix skilled worker now. The Mhm. appropriate skill level no is a level 3 and above. Into they expect say adwuma na wo no Mhm. at least wobɛtumi akyerɛ sɛ ebia sɛ woayɛ course in relation to that particular job role there and Mhm. the course no is a level 3 or upwards. Meaning Mm. say Marco University there is a level 6 and upwards in see Yeah. and Mm. so obviously they're not looking at somebody who is graduated specifically, but they Mhm. expect say a na oh yeah no at least wait to me in your home Yeah. maybe to show say Mm. at least their over no oh home in the one oh Miriam kind of saying you have the required Mhm. skill not to be able to do the job. It's Mm. a stand you are showing them say because what required skill level ninety and also another 20 points are omodema. Then Mm. they want to know say with me etro eka etmi kinkai brofo into Mm. speaking, listening, reading and writing. Nti Yeah. at least no ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ wɔ borɔfo no at least ɛyɛ a level B2 in terms of Mhm. wo borɔfo no a wobɛtumi aka atwerɛ no Mm. ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ wowɔ saa level no so. And then there's another 20 points that they award for financial and I say salary level. In no saa no you are showing them say adwuma no a wobɛyɛ no either sɛ wɔn ɛrema wo 26,200 anaasɛ woyɛ obi a woyɛ adwuma within the shortage occupation deɛ a ɛndeɛ adwuma no a woyɛ no at least ɛbɛtumi salary level no ɛbɛtumi emiti ɔmo job market rate no a ɔmo ma anaasɛ woka sɛ woyɛ first job entrance nti afei na woawie uni nti w'adwuma first one na ɔmode maa wo no still na it was ebia under the graduate route nti w'adwuma no a wobɛyɛ no because you're a new job entrance nti wopɛ sɛ ɔmo hu sɛ you are a new job entrance within that employment nti ɛno no saa no employer no ebetumi ama wo 30% less than the required um job market salary na ɔmo ehia no anaasɛ ebi a woyɛ adwuma within the science, technology, engineering or mathematics industry. And also saa no nso home office aka sɛ wo salary level no nso ɛbɛtumi ayɛ the same as the job market level because ɛno no saa no ɔmo nhia sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ wonya that 26,200 pay
annum no from the employer. And so there are different categories in terms of the salary levels, but at least they expect say you can show say ubenya 26,200, or the least amount at all that you can receive ebeye 20,560 pounds. In say no sano, you have to be able to show say you meet the salary levels at the different stages now or air patch no. Nti as long as you are able to show say when you have 70 points there is something that they also call a genuine employment test. Nti ɔmo ka kyerɛ nipa no a ɔyɛ application ne sɛ at least that person should be able to show say ɔno ɛbɛyɛ adwuma no a ɔnya saa COS anaasɛ sponsorship no for. Nti the intention is that adwuma no wɔ hɔ a ɔrebɛyɛ, and that ɔmfa adwuma biara ɛmfiri beebiara ɛmbɛka saa adwuma no ho. Nti that is the genuineness requirement test a wɔwɔ wɔ hɔ nso so. And they want to make sure say as a third party employer or somebody who is coming to say employ sa employee anaasɛ skilled worker the sponsor will be willing to say ɔwɔ saa adwuma no ɛma saa sponsee anaasɛ employee. Nti ɔno no saa no ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛma employee no akɔyɛ adwuma ama obi foforɔ, because ɔno ankasa ɛwɔ adwuma ɛwɔ hɔ a ɛyɛ sɛ saa employee no ɛyɛ. Nti it's a genuineness requirement for both parties, whether it's for employer anaasɛ it's for employee they both have to make sure say ampa adwuma no wɔ hɔ, ampa adwuma no a ɔmo ɛbɛyɛ no ɛno ara ɛna ɔmo bɛyɛ. Ɛnte saa deɛ a home office foɔ no ɛbɛtumi agye sponsor a license ɛfiri ne nkyɛn, and then also refuse applicants application nso. Nti it's always good to make sure say ansa na wobɛ renew wo COS anaasɛ wobɛ renew wo leave to remain you are showing that there is a genuine employment. Because if they suspect say ebia wo previous employment na hwee ni hɔ anaasɛ there was nothing to show say you were intending to do the role for which you said you were going to do there, and deɛ ɔmo betumi refuse so wɔ application ma yɛmfa kyerɛ wɔ hɔ. Yes, thank you. Enti ɔhɔ no a woka no hia paa lo Eunice. Sɛ bia maba another company a sponsor me maba na mebaeɛ no mbia kora menhyɛ da ne nhyɛ adwuma no ase. Mebaeɛ no alright, ɔka sɛ ɔbɛyɛ me training anaasɛ ɔbɛyɛ me sei ɔbɛyɛ me sei, nti me deɛ metwɛn yɛnya nyɛeɛ. Na afei mehu sɛ neɛ ɔreyɛ no mbia bosome baako mehu sɛ ɔkyɛ dodo, nti makɔhwehwɛ another company. Na mbia saa company ni deɛ ɔyɛ willing sɛ me ɔyɛ ma me na mehyɛ adwuma ase a saa ɛhɔ no is it possible sɛnea wokyerɛkyerɛ mu na kyerɛ sɛ mentumi nyɛ adwuma ɛma the nipa ko a ɔde me ɛwɔ ha no na sɛ me switch to another company a ɛbɛyɛ problem patro saa na ɛteɛ anaa ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Nti ɛno no saa na mepa kyerɛ sɛ obi ɛde waba kurom ha, let's say for instance wo first job na wonyaayɛ no na nipa korɔ no aka sɛ or employ wo for the next 2 or 3 years. Yes. Nti at least sɛ wotumi ɛne no ɛyɛ adwuma no. Adwuma kakra ho. First time wobaeɛ no na ɔnhyɛ dɛ ne adwuma no, nti Mhm. wonya obi a ɔbɛtumi ama wo adwuma no. Saa. Ɛno no saa no saa nipa no nim sɛ wowɔ 3 years leave to remain, nti ɛnyɛ ɔno na ɔrema wo another COS. Nti Aha. woyɛ adwuma ama no such that wobɛtumi anya biribi ahwɛ wo ho.
In Uh-huh. say ono no ano oh yeah juma ma no keke. But when Mm-hmm. it comes to renewing wo COS no, Mm-hmm. they would need to know say ebi our contract na yeah the man Ah, 3 years. okay. Okay. See 3 years no aso Mm-hmm. no or Mm-hmm. extended from that period of time to another 3 years, Another. another 2 years, another Mm, whatever number of years are mm, or edebemao. But mm, it's important that you are also able to know say mm. because of in society na abemuninti, they will look at that genuineness Yeah. of the role requirements no Oh, okay. they want to give you the One more best, I clear. yeah, to That's give one you more the one I best. clear. Hey, and me shut time the gram yam shishi because I deal with question P. Who can you na me will line up questions, but then whatever explanation you give, no so pops out another question. So, but oh dear, my main Yeah. call when so say, yeah, you didn't communicate na fi me bisa na yaki kan kan. When to see na me to me echo switch here. Two things either say me renew and I say me switch it just be a mini company back one you ma cry me feel so or no need terms and condition and favor me papa and me another sponsor na me switch here and also questions one or two questions be ho e baby sir but me next one so e ba ne say sisi a my yes switch na me were dependent and me were dependent children omo nso apply sa switch ni biom anaasɛ me na ma switch na makɔ another sponsor aseɛ no me dependent no dey automatic kyerɛ sɛ ɔmo deɛ follow na ɔmo follow me but sɛ nte saa na kyerɛ sɛ ɔsɛ ɔmo nso ɔmo yɛ application ɛwɔ home office na ɔmo nso switch ɛba ma se biom a mpakyɛw. In say I don't know sir, no with most skilled worker applications no say the mawa sa no mo de bema wo partner and I say Partners no. wo ba no. Mm, Nti sɛ wasetena no all switch it from one employer to another na wonim sɛ wasetena no ɛbɛbɛ awie in the next 2 months and I said 3 months there and they mm, definitely know wode wo yere anaasɛ wo kunu anaasɛ wo ba no ɛbɛka ho bi ne nyinaa sɛnea bɛka. ɔmo nso saa no ɔmo nso ɛmbɛtena ha without any asetena biara nti woyɛ application na fees no nso ɛbɛka ɔmo bi na ɔmo Mm, nyinaa ɛtumi anya asetena no nso ɛwɔ kurom ha so it's important sɛ for instance ebia wo ba no wamfa wo yere amba wamfa wo ba no amba but who be renewed, yeah, it is important that you include them because Asetina mm, will be similar to their also deɛ no. or yeah. Mm. Oh, okay. Yay. And Eunice, yeah, what hɔ say, ama mate ase. Na ɛba ne sɛ, on sɛ previous o sama explanation say o renew na o switch it from one employer to another. Yɛnhwɛ skill ne nso na wode baeɛ no. Now company to company, what about the skill? Skill no yɛ near me use the word skill here in terms of say ɛyɛ adwuma nankasa na wobɛyɛɛyɛ no. Nti memfa ne sɛ one particular field care ɛna mepɛ sɛ me switch it to maybe teaching into two different skills na me categorize ɔmo in this way mesrɛ wo sɛ sisi a no ɛnyɛ yɛbɛfa no one by one yɛbɛyɛ baako renewer ne ayɛ baako sɛ ɛnyɛ renewer no mpo deɛ ɛm sɛ wakyerɛkyerɛ mu sɛ wo renew na from one company to a different na nneɛma a ɔsɛ woyɛ no wakyerɛ hɔ but sɛ ɛnyɛ renewer but then me wɔ care company aseɛ as ɔmo ne me sponsor na meyɛ care with them but 3 years contract anaa 5 years contract na ɔmo de ama me no mayɛ 2 years na mehu sɛ me previous background ankasa yɛ teaching mehu school bi a ɔma sponsor a mehwɛ ne specification no mefɔle pɛpɛpɛpɛpɛ kyerɛ sɛ subject a yɛreka meyɛ strong maths teacher nti no mekɔ akɔhwɛ sɛ ɛba ne sɛ me switch in this case from care to teaching so from care sponsor to teaching sponsor mpatwɔ ɛyɛ possible na if it's possible nso a will it affect abrame akɔgye me indefinite leave to remain na anaa nti two things first one is Mm. it possible I can do that na sɛ ɛyɛ possible na meyɛ a sɛ mekɔ akɔgye afebɔɔ ne nso a
indefinite leave to remain no ebe affect no in any way. And afei nso sɛ mbia 3 question mbia me mayɛ 5 years no menim sɛ 5 years na menya indefinite mayɛ 3 years wɔ ha ɛna afei me decide sɛ me switch ɛna makɔ akɔnya another one ɔno nso ama me 5 years nti mayɛ mu adwuma nso 3 years a na kyerɛ sɛ menya 6 years a metumi de aka bom sɛ mayɛ 6 years ɛwɔ kurom a na me de anyame indefinite na 5 years wɔ kurom de anyame indefinite nti mpakyɛ maybe sa adeɛ mmiɛnsa to was na kyekye. Okay, it's the first thing first. In terms of the employer, for instance, ABA, we juma within to say okay, care industry now. Would you say over to me actually then to ABA? Akoye PGC course say over to me actually there were primary school and now secondary school level. Into you are switching from one industry to another. ɛno no saa no sɛ woka sɛ ebia wehu sɛ wobɛtumi ayɛ saa adwuma no and they are willing to offer you a certificate of sponsorship there. If your term of contract with wo care company are ending na woka sɛ wopɛ sɛ wo switch to another industry you can do that. Nti as long as you let them know say ebia me certificate of sponsorship na me wɔ no ebe and this our time way into me here bibi ebe ma me continuous employment from saa date no to whichever date na 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 sɛ ended if it has not ended like say like then why they cannot issue you a COS. they cannot So Debbie, into the COS has to start from Mhm. the time wo previous one no ever ended. So if By for instance I'm uh-huh, saying say uh-huh, my COS is ending on the 31st of December 2023. uh-huh, And see, because my COS is ending on the 31st of December 2023, the employer who is now going to employ me, has mhm, to make sure, say, my COS now or the Bema me, it mhm, will either start from the 31st or from the 1st of January 2024 because they usually say you can make an application 3 months before mhm. your Expiry COS date. Mhm, expires, and mhm, I said before your COS start date mhm, is mhm. given. And see, they know the reason why they say that because sometimes case workload, bit to me are causing interruptions in terms of them granting you Ah, your skilled worker visa. mm, But when it comes to mhm, switching from one employer to the other, it mhm, means of course, or employer reference number any COS na or the will say mhm, oh switch it into yeah another application for leave to remain UK Chrome ha. mhm, Nti the scenario where you gave before of ABA waba mhm, UK ne mhm, nsa nka adwuma wabehu another employer a ɔbɛma no adwuma ɛno mhm. deɛ employer second employer ne nim sɛ ɔwɔ asetena nti ɛno ane sɛ ɔyɛ adwuma they don't require to Ah, have yes because oh, onim sɛ ɔwɔ asetena so they don't give him another COS because ɔwɔ eh, asetena. but oh, me drag ade kakra but till me COS na me wo under one company no. Ɛma me ho kwan sɛ I can work 20 hours with a different company but under the same industry. But what I say, see, I'm Yeah. a a different company or offer me 20 hours. But I'm also feel say 20 hours no more than mammy. No when we say my skills or my services no more no needs more than 20 and some person more for me full time. Some Mm. for me full time, they've decided say sadia. Ombe me free me old company no may use the word talk like me new COS. Ɛno na ɛnyɛ Mm. possible sɛnea ɛbɛyɛ a mɛtumi ayɛ full time ama ɔmo na mɛfiri 20 hours ne so wo sɛ ɛno na ɛnyɛ possible anaa hɔ no menim if I've explained myself So well a. So you are saying, say, for instance, because Mhm, we old employer no any juma no, we second mhm, employer no is able to give you more hours. And no, sir, no, they cannot just automatically issue you with a COS when you have an existing uh-huh, COS in place. ah, It's yes. They can't just issue you with another one just because
own pair old employer no. So then it means that the first employer didn't have a genuine employment for you in the first place. Hey, It's then that means that that employer no will also come into question. It means it was a sham job and they didn't have the hey. job for you and they've employed you say "Bɛyɛ adwuma wɔ kurom." They Nice. can't I know where the one man elbow me pursue. But oh dear. I said we're more sure. Eh, just say there be other one be some more review idea because still emre ne ko etie for na hwefo enkomo na na edi no we dey say adane nkomo because e pese ehu nioma a yekoso. But Cecilia Eunice kyerɛ one or two things me ankasa no obi sɛ awoso me kakra enti saa nso na megye di sɛ wo a wohwɛ me nti aseɛ no bi a wopɛ sɛ onya more nti ahye mebie telephone lines because time ne kɔ nti mebie telephone lines na nyɛ saa me ne Lawyer Eunice bɛkasa saa na wo nso wɔ question bi a ɛfa adeɛ wei ho a wopɛ sɛ obisa wobɛtumi ebisa sɛ ɛmbi kora mpo ɛnhyɛ da ɛmfa ne ɛyɛ sua ne ho a Mr. Akonya da hɔ ɛno question bia wotumi bisa why ɛyɛ 0208-123-1016 wotumi frɛ saa nso na wotumi frɛ 073-9920-8468 ɛno nso so wotumi frɛ mesrɛ wo wopɛ sɛ wo send voice note ɛba WhatsApp ne so a anaa wo send message ɛba WhatsApp mesrɛ wo ɛmfrɛ saa 075 mɛmfrɛ no but wobɛtumi agya voice note ɛwɔ WhatsApp mɛbɔ ne fɛfɛɛfɛ ama Lawyer Eunice ate na wama wo mmoayɛ ebia na bebia wɔ no wontumi ɛmfrɛ a wotumi agya message no mɛbɔ ade ama wo nti mebie telephone lines no whilst we keep on with our conversation no na Joseph Isai ebisa question bi ɛwɔ hɔ no membisa ne deɛ ne ma no na me questions ne deɛ dɔɔso yie I think I'll call for a second round of this topic. Or say, lawyer, if my sponsor is able to offer me 40 hours per week, can I still do 20 hours with another company without letting the mother company know? Oh, and then amount who can me answer okra Joseph. Sana we no can say skilled migrant we no sana that's how it came with policy at the buy no. Say ube to me I full time with your sponsor company no full time no now what to me amount another 20 hours with a different company but should be in the same sector not in a different sector into the same care industry now so the care nearby you can do the 40 hours with your sponsor company and then 20 hours with another company within the same sector. Sanity and TM say my answer. Say nebea next one. So na yashe. Sandra, thank you so much for giving all the details of BWF Solicitors. If in case whilst watching us now you want to contact them now or the Nina Bibu 7 Sisters tube station, telephone numbers, everything. If you are watching us on Facebook or YouTube, so you see all the information running up and down underneath the screen. And I think so no. Say ope say uhu mo ade aye kan ope say okohu mo sisi a obetumi afre after now to make free reception obi be jo so now we book your appointment. They can book you telephone appointment, they can book you video appointment. It doesn't really matter. You have to travel all the way from wherever premises you are to their premises. No, baby, they can cater for you. They have catered for everything. Bibia obi to me in your mo. Lawyer Eunice young so upesa friends so Kwenya da ho 0208-123-1016 and 07-3992-8468. No question back could be or menhwehwe ansana but obi agya voice note menhwehwe first na ansana mabo but before that no yenu abema o question there does ye obisa a question be about deprivation of British citizen no where the old divert anya hwe ne nyina ye or say if I was previously married to a woman in Ghana, but we divorced in Ghana 13 years ago. But she also migrated to the UK based on a new partner she found, and now she's a British and divorced.
Can I marry? Yeah, Kwawe. Wow, Masri. Can I remarry her if I am resident in Ghana? Okay. Can I remarry her if I am overstayer, but we have a British child? Questions near four. Young fan one. I mean, two na answer. First one. Eunice, but I say what near me di can you know. Pashine. And they say on the first question. For the sake of those listening to us, maybe I read it a bit not so straightforward. Let me read it. I say I was married previously to a woman in Ghana, but we divorced in Ghana 13 years ago. But she also migrated to the UK on another new partner she found, and now she's a British and divorced. Okay. Now, first question: can I remarry her if I'm a resident in Ghana? And only first question. No? And a second one: can I remarry her if I am overstayer, but we have British child? Quite. Like Okay, into he's put it in two ways. Into Abia, or near Satina Wokroma, into or Ghana, into a person or Warreno. uh-huh, I mean, there's nothing in the law that says that you can't marry whoever you want to marry. Into uh-huh, the if you were previously married to this person, now uh you just feel like rekindling what was there before into person. uh-huh, Osanko back to this person now. Bibia any random I bet to be unstoppable from marrying Saha in Nimpano. Into whether you are in Ghana or you are in the UK, you can marry this person again if you so wish. Obviously, no, when or it you comes, overstayer now, or so called now on quite free fee no vambra. I usually know. Rebecca said, "If you are a normal register, normal from bro," Okay. because he said, "Oh yeah, will Chrome had dear. The council has Mm. to give the Home Office notice of your intention to get married." And no, no, Oh, no. Sometimes yeah, baby, dear, what no maka say, eh, be ah, a sham marriage, it's not okay. a genuine marriage. And see, we always Na advise say, you know, if you're from bro. yɛbɛhwɛ ne third and fourth question, but before that, no, on say, near yes, stripping nkurɔfoɔ of their recently one near bay, say, Mbia, na waware, ɛna wogyaeeɛ, anaasɛ wobɛware obi foforɔ, ɛna true nipa foforɔ no woanya wo British citizen. Yeah, Nea ɛhu a ne sɛ, woasan akɔfa wo kunu dadaa no, na say all this thing comes into play with the date especially involved. Sisi ano nso ɔsɛ ɔne ne wɔ British child. Enti no, yeah, I think say the timing should be critical ɛwɔ ha sei. Abere bɛn yeah, woso gyaa ne 13 years ago, okay, ɛna ɔware bere bɛn. Enti no, wogyae no no, yeah, na bibi evidence bɛn na wowɔ na wode gyaa no a, ɔno kɔware foforɔ no, ɔde all those documents show to the Home Office. But we may can me nsɛm nti ne sɛ legal conditions bi wɔ hɔ a wo na wobɛtumi I explain it. yeah, Enti no wasan wabɛhyia no wɔ ha ɔse wagyae ne kunu no a ogyinaa ne so British person a ogyinaa ne so nyaa British citizen ɛyɛ ɔbaa no sɛsɛ ɔno mm, nso ne na gyae but one yeah, state date a ɔne na gyae wɔ hɔ sɛsɛ a ɔsɛ ɔne no wɔ British child enti abere bɛn British child wadi mfie sɛn abere bɛn na akwaraa no wobaa into sin again now you want to remarry mpatwɔ wate me aseɛ me breaking it down part-time, yeah. yɛbɛhu law no sɛ law no wotumi treke no anaa wontumi ntreke no saa na mpɛ sɛ mehu no nti Mm. saa no ɛtumi affect anaasɛ ɛtumi escalate on that issue sɛ yɛbɛtumi astrip off the ɔbaa no ne British citizen because sɛ na ɔbɛrima na ɔse ɔne na agyae dadaada na ɔne ne ngyae sɛ na ɔne ne da so wɔ hɔ biribi saa ɛtumi si anaa. So, like you are saying, dates na very critical Mhm, because maame no ejina nukru no so na mhm, odi nya mhm, akola na almost say omo no mhm, akola owo mhm, at the time a wawari obi foforo anase omo divorce no ansa na omo bewo sa akola no. That mhm, is a critical question to ask mhm. because Oh, usually wɔ kurom ha mhm, sɛ waware na akwadaa no koraa mpo yɛ obi deɛ a ɔmo bɛka mhm, sɛ akwadaa no papa yɛ nipa na waware no
nti Mm, ɔno ɛna wode ne din ɛbɛhyɛ birth cert no so. Ɛnyɛ mm. nipa na ɔyɛ akwadaa ne papa nkasa nkasa. Okay. Nti obviously after the divorce, if Mhm, for instance wasan awo na akwadaa no ɛyɛ saa papa wei a ɔyɛ overstay adeɛ a, ɛndeɛ mhm. obetumi ɛde overstay ne din ahyɛ so sɛ Ahyɛ. ɔmo mmienu ba. Yeah. But Okay. if she's still married, there's no way a obetumi ayɛ saa. Yo, the third question, I say, can I use my British child with her to regularize my stay without deprivation of her seat? Oh, not just a kwa way or say, sorry, send me Mhm. from Papa Cheme why. Nipe yo kasi, oni say bibi sa ewo ho. So, Ɛwɔ hɔ. now Yeah. Yeah. can Yeah. I use my Yeah. British child? Send a beya, yen stripping off Ononi or Banoni citizenship. And secondly, can I use direct access to my British child to regularize my stay and she will not have problem with her citizenship? She divorced, okay, she divorced before the British child now, or the Abeka home. Was it Okay. she divorced before the Well, British child? Or okay. the It Abeka is home. the or divorce ansa na ɔwɔ akwadaa ne deɛ Mm, ɛndeɛ of course ne ba nti ɛno no okay. saa no akwadaa no ɛbɛnya ne British citizenship no from ne maame. Sɛ ɔpɛ sɛ ogyina akwadaa no so ɛde yɛ n'asetena a ɔbɛtumi ayɛ. Ɔsi direct access nti direct access ne kyerɛ sɛ ɔne maame no ɛnte ɔte Mm, baabi but ɔtumi ɛbɛhwɛ akwadaa no nti mm, that way of should I say parenting nso so ɛwɔ hɔ. Nti ɛno mm, no saa no nso obetumi aka sɛ ɔyɛ application no based on the relationship with akwadaa no. Nti ebi a mm, ɔne akwadaa no pie sɛ ne maame ɛrekɔ adwuma anaasɛ akwadaa no wɔ half term anaasɛ biribi saa a ɔde ɔne akwadaa no pie sometimes ɔde no kɔ school anaasɛ ɔkɔ no from school anaasɛ sometimes crampo ɔkɔ parents evening anaa mm, crampo mm, says sɛ ɔnduru stage a ɔkɔ school a ɔyɛ registered at the GP nti ɔbɛtumi anya letter from the GP to say ɔyɛ recorded there as the emergency contact anaasɛ next of kin for mm, akwadaa no. Nti that can also go ahead, I mean, a long way to also help in terms of ne asetena na ɔrehwehwɛ. mm, Nti of course sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ saa application na akwangya ɛwɔ hɔ ma no sɛ ɔbɛtumi nso ayɛ saa application no. Okay. Yo, learning is here. That's the numbers again to call 0208 123 1016 or 073 9920 8468. Over to me afreso na yeah, but me wo voice note bi wa hampa cho membo you know membo we indi kind. Good morning, Manye. Good morning, Uncle. Eda masini edna pa mo ye boy community. Nyame nhyia mo pa omo amo na mayade. But I'm question ba kuni. Me ba cho under the old regulation 2016 no. Say other family members under regulation 8 no, cousin brothers no. Say my resident permit and a resident card automatically you need to be treated as a family member of the EU national. Tite de oye bane yele ni. But however, under EU SS, no, meaning say a transpose under the regulation withdrawal act no about EU SS no. Say nka wo ye extended family member na resident card you need to be treated as a family member. But for this case no, me extended family member matena ha 4 years my year continuous ni be me dependent family member of the EU national. Manya admission into university to do BSc mental health. But apparently no. So then for now for a grantee me maintenance need tuition. I found the letter about from say me qualify because me direct family member to say a ba ekum eyele. Na almost regulation assistant say ye extended family member for no and the USS young qualify. Anke bato no kwesa me challenge almost me direct family member me check of me indefinite. But me be dependent of me we need to finish be but still na am person better say my train but any other way make me train and say law no say you qualify under USS no. And that's You learning is first audio no pacho. There's two different questions within one. Yes. When it comes to EU dependent family members, as long as they were issued with
the relevant residence card and as a permanent residence before 31st December 2020, no, they can still be seen as dependent family members under EUSS. And also, when it comes to student finance is a different institution. Omo own rules and regulations in terms of how omo ebema student loan. Into their requirements under almost regulation and I say almost law, secondary law, no, actually said they have to look at certain categories of people in terms of student loan. Into for no, even if you have leave to remain crampo or UK prom ha, they want to be able to ascertain, do you meet our eligibility requirements or not? Into they have their residence requirements of 3 years, and then they have their own eligibility requirements. Into they be able to say they have to have lived there for 3 years and so that they will have access to student loan. And that applies to British citizens. And so we are British crown na na hanum for 3 years, you will not have access to student loan. No. So the residence requirements is that you have to have lived there for 3 years. And then they have eligibility requirements. The eligibility requirements is quite a long list. So usually somebody who is settled and also or indefinite leave to remain, no, signing panel will automatically have access to student loan. Then they have people who have leave to remain here, maybe based on their private life. In the area, they've lived here because they are under the age of 18 and have lived there for a continuous period of 7 years. And I said they have lived there more than half of their life as somebody who is under the age of 25. And I say they have lived there continuously for 20 years. So that is another eligibility Okay. requirement that they have. And see, if you don't meet any of these eligibility requirements, then they will go to their other eligibility requirements to see if you can meet them. If you can't, unfortunately, almost mouse our student loan. Yeah, la Eunice, we the mre no kɔ na or send me to me friend lawyer Anna on be my English version. However, I've got one voice note in or send me to me about 3 questions. Obi so atro bibi e de aba. Mami we ye nua ba ketwa. Or apply skill migrant route bi na or the call no. Na English ne nka ma ye mani 3 weeks odi esu because na 3 weeks na ukotro kra ansa na results ne beba no eya na ebro enti eye bobo no be hu yen nyame adom akwankyere de ma no ne ade oso ye na bibia no waya ma wetwa nti o se me reading na ade me reading man o say please I want to use this opportunity to thank you and to our lawyer for advice she gave me about the English certificate issue that I need to write to the Home Office to request an extension to submit the certificate. I did that, and they gave me 3 weeks deadline to submit this certificate. By the grace of God, I got the English language pass mark within that time frame, and now my visa has been approved and already received my BRP. Uti good news be say, oh, now ma wakoma to yem, just for those of you listening to us, na English language na ye twima mentwe, nanso no efutuo kakra de maa no ne nni a ɔsɛ ɔyɛ no wampopo ne ti ɛno ano kɔdi so pɛpɛɛpɛ ɛna nyame adom wenya wapass English no na wenya ne BRP ɛnɛ so it's just to encourage you a wotie me a wohwɛ me sisi a no ɛnka akyiri yɛmbɔ wei nso ntam na afei de yɛmfrɛ yɛn lawyer Annie na ɔmbra so sisi a mesrɛ Good morning, Manity. Good morning, Lawyer Eunice. The Masinage Mapa, Moboma community, Yamin Champa. But my question is, sister be or no on the paper, and a wale mine be on so on the paper, and on my Papa no a British citizen, and a lady is also no indefinite, that's no in British passport to be in the paper by. And the tense of my wale, our limo, Kromasi, Omna Ghana for my wale or Hasi, because omo domo and they say wale no
aba separation. Na emu busa sɛ ha court no wotwa ma ya na ɛkyɛ. Nti no busa sɛ ɔmo yɛ Ghana fo metumi akɔ divorce no efi Ghana court aba. Ɛno no ɛbɛyɛ yie saa na anaasɛ akora wɔ mu na ɔmo yɛ no ha sei no ɛnyɛ possible ɔmo tumi kɔ gu no Ghana yi ha yi a. Na ba so ogu na sɛ bɛrima no so ha adwene sɛ ɔso wɔn ti ase na bɛyɛ yie a ɛno so ho asɛm te sɛ. Question two so mbatɔ meyɛ British a mekɔfa me yere firi Ghana aba. Requirements maintenance me dan no a 2-bedroom house a me nko na meti metumi de tenancy agreement no ato so anaasɛ mekɔgye letter from a landlord agency na anaasɛ ɛyɛ okay metumi de tenancy agreement no nko ato so mo refuse. You, Eunice, the question, no, no. Last question first. In terms of the accommodation there, so what tenancy agreements there over to me at the and no account and who here so over letter from landlord via at their account and say the tenancy agreements near and 2 bedrooms there he more than meets requirements no because they expect say when they were here mobile share one double room and say that is fine. In terms of the first question, the fact say awarefoɔ mmienu a wɔn te kurom ha ɛpɛ sɛ wɔyɛ divorce usually no sɛ nnipa mmienu no wɔn te UK kurom ha yɛn ka ne sɛ they are habitually residents ɛwɔ UK kurom ha na wɔn pɛ sɛ wɔyɛ awaregyaeɛ no usually no it shouldn't take that long so wɔn mmienu pɛ no so na wɔn pɛ sɛ wɔgyae aware a within 3 to 5 months no divorce no betumi aba. It shouldn't necessarily take that long in terms of divorce na ɛwɔ kurom ha. It is only when nipa baako ɛmpene so that it will take a process of 6 months because ebi a nipa no ɛmpɛ sɛ ɔbɛpene so sɛ ampa ɔpɛ sɛ ɔgyae awareɛ. So that can take 6 months or longer if nipa baako ɛmpene. But some mmienu pene so deɛ within 3 to 4 months no deɛ ɔne nsa bɛka divorce. Usually what they say is that say nipa korɔ no ɛyɛ obi a na first ɔte kurom ha na ebi a wakɔtena Ghana anaasɛ nipa korɔ no ɛwɔ Ghana na ɔpɛ sɛ ɔyɛ awaregyaeɛ deɛ a ɛndeɛ because of the fact say nipa no awarefrɛ baako no wakɔtena Ghana anaasɛ wakɔ Ghana no ɔno nso ɛbɛtumi ayɛ awaregyaeɛ no ɛwɔ Ghana because ebi asese ano ɔte Ghana nti ɛno no saa no ɔbɛtumi akɔyɛ high court awaregyaeɛ no ɛde aba nti usually that is the scenario in terms of nkurɔfoɔ a wɔkɔyɛ awaregyaeɛ no wɔ fie. Yo, la Eunice, ebeda ase. Hey, awaregyaeɛ mu nsɛm deɛ ɛdɔɔso. Ba mmerɛ no kɔ. Hey, ɛna deɛ mmerɛ no durumika too much. Nti sɛ lawyer Eunice wɔ, emisi lawyer Ann wɔ hɔ a, mɛto nsa afrɛ no lawyer if he can explanation that we have today, especially the education we've got today. No? Can you use English language to summarize the program for us, please? Yes, no problem. So, first of all, good morning, Mania T, and to all our viewers. So, the topic for today was how do I switch as a skilled worker from one employer to another? So, the first thing that we looked at is basically who a skilled worker is. And a skilled worker is anyone who has been sponsored by a sponsor employer to come to the UK or remain in the UK in order to work. So that means that a skilled worker could be a chef, a caterer, teachers, construction workers, lawyers, musicians. I mean, as Lawyer Eunice said, the list goes on. It can be anyone who has been sponsored by an employer. And in order to be a skilled worker, you need a certificate of sponsorship, also known as a COS. So, what is a COS? First of all, it's an electronic record, so it's not a physical certificate, and it's basically the evidence that you have been sponsored by an employer. So, how it works is that an employer would apply to get the certificate
through the sponsorship management system. And on the certificate, there will be a specific number on there, which you have to include in your application. So when you're completing the application form, it will ask you specifically for your reference number. So you just look at the number on the certificate and you would put it in the application. The certificate goes into detail in terms of the name of the company, again, the certificate number, the employer's um, details, the employees' details, the terms of the contract, the salary level, etc. Yeah. We then also looked at the eligibility requirements that have to be met before you can switch. So we have mandatory requirements, which are worth 50 points. So first of all, we have the sponsorship requirement. So this is where there has to be a genuine job offer from a licensed sponsor, which is also referred to as the genuine employment test. So there has to be a real job offer, because there can be circumstances where, for example, well, a company doesn't exist or a job offer doesn't exist, but then there's an offer. So you have to make sure that there is a genuine offer, that there's a vacancy, and that the job is genuine. And then also the company, the sponsor has to hold a valid sponsorship license. So that means that not every company can be a sponsor. The company would have to apply for such a license, which can last for up to 4 years. And that requirement is worth 20 points. So that's the sponsorship requirement. The next requirement is the job at an appropriate level, which is also worth 20 points. So it has to be, the job has to be equivalent to a level 3, which is not a university degree. It doesn't have to be equivalent to a university degree, but it has to be equivalent to a level 3. And yeah, so in terms of the eligible jobs, the Home Office has come up with a list of jobs that basically a skilled worker can apply to. So again, that means that not every job would fall within that category. So if you don't know the so every job basically has a code which you can find online. So if you don't know the code of your the profession that you want to go into, you can make use of an occupation coding tool which you can find online. And so, for example, if you are applying as a mental health nurse, you can put that into the tool, and it will give you the proper number. And what you can then do is you can look at the list of eligible jobs, and you can see if you can find that code in that list. The next requirement is the English language requirement. So you have to sit the English language test, and you have to pass it at level B1. So that will test your reading, writing, and speaking, and that is worth 10 points. So that's altogether 50 points. Then you also have to get 20 further points from a list of tradable points. So, for example, if you have a job in a shortage occupation, that would be 20 points. If you have completed a PhD in a relevant job, which is relevant to the job, sorry, that would be 10 points. If you have studied science, technology, maths, and you will be basically getting money within the market level, that too, you could rely on that to get the 70 points. Then we also looked at if you can switch to another industry and if that would affect your indefinite leave to remain application. And as lawyer Eunice said, first of all, you can switch, it's no problem, but you have to make sure that when you switch, your previous certificate of sponsorship has expired, because you cannot have two certificates of sponsorship licenses at the same time. You cannot have both of them at the same time, because that would raise questions as to whether the first employer was genuine, for example. So that is just a quick summary for today. Thank you. Thank you very much, Lawyer Anne. Thank you. Lioness, say Emre Naso. Oh, baby, or the Bejayan one. Nti
I know say a topic and there raises so many questions. And say, of course, and who as in Bisana say, ope say, oh dear, edi and home command, move it to me afre office night na ye nemo edi consultation. But apart from just this topic, again, so yeah, other uh matters apart from immigration, yɛyɛ nationality ho adwuma, yɛyɛ family ho adwuma, nti te sɛ sɛnea nnipa korɔ no de awaregyaeɛ question no baeɛ no, yɛyɛ divorce, yɛyɛ child arrangement orders, no molestation orders, yɛyɛ saa nneɛma wei nyinaa. Nti sɛ mopɛ sɛ mo ne yɛn di nkitaho na mopɛ sɛ moba yɛn office anaa koraa mpo sɛ mopɛ sɛ mo ne yɛn di nkitaho over the phone anaasɛ Zoom a, mobɛtumi afrɛ yɛn number a yɛwɔ a yɛyɛ yɛn normal consultations wɔ so no. Ɛyɛ 0208 493 7340 nti 0208 493 7340. Your office no so London, Seven Sisters, fourth floor of Anna House, 214 to 218, Tottenham High Road no so, N15 4NP. Into your offices no from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. So wopɛ sɛ wofrɛ so out of office hours a me number no nso ɛwɔ screen no so ɛyɛ 075 3581 3910. Yɛda mo ase bebree. Yen so yɛda ase lawyer Eunice. Tiefo we deɛ mesrɛ momfa nkyɛ yɛn ɛna wobɛka sɛ time na so pɛpɛɛpɛ na yɛpɔn ampa. Na mehu 2-3 questions bi wɔ board ne so, unfortunately I couldn't ask it. Afei na meni akɔbɔ so nti mesrɛ wo ɔkyerɛ nyame yɛ adom a the community and the law no bɛba so. Na yɛde questions no bɛkɔ hɔ. Yɛnnua bɛma ɔreku bɛgyina mu ama obɛbisa questions no de ama mo. And yes, answer me. I'm next week me back. And that will be the first 2 questions I'll ask lawyer answer na ye do me no ashase. Me did say obi energy near so. Now further questions like I've got further questions. Me see me part 2 of this. How do I switch as a skilled worker from one employer to another? Because questions na me wono. Yen to me answer ni na wa ha. Yɛbɛsan yɛ bigidi mɛbisa ho kwa ɛbɛyɛ also betumi de wode abɛka me deɛ no ho na yɛasan frɛ for rematch na lawyer Eunice asan review. But until then have a very lovely weekend na hwɛ near next week yɛwɔ ɛyɛ a mo visit your website BWF Solicitors website. So there are so many articles that are really educational, useful for you, beneficial. Okay, kind of ebie ɛkɔ to the next level. Miss Remo, visit the website now. Go to the article sessions. No benya nyama bebree obetumi akan. Bi wo ho a okenkan na wenya nti ase wo certain things nti make it one of your daily reading routine, and I say 1 or 2 days me no akọ boafa wa akọ kenkan be boa. Until then, have a lovely weekend. Midiani Manyeti. Salute. Bye bye. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced family law firm specializing in immigration and naturalization, as well as dispute resolution. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner with over 30 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stand for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity and inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance across all areas of UK and Ghana law. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Led by experienced senior partner Bernard Owusu, the team at BWF Solicitors is ready to assist you with your immigration, naturalization, dispute resolution, family law, new wills and probate, Ghana law and practice needs. We are dedicated to providing solutions to our clients' problems. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London,
N15 4NP. Main office line 0208 493 7340 or our emergency line 07712 761 884.